Tengo puesto un teléfono ya en el trípode y ya está conectado por Bluetooth al mando a distancia. Tienes que tener abierta ya, eso sí, la cámara en foto o en vídeo en el formato que quieras y simplemente pues dándole al botón, en mi caso, a ver si se ve, aquí pone que para Android y ahí para iOS, en mi caso es un Android, entonces cuando le dé tiene que hacerse automáticamente la foto. Voy a darle, ¿vale? Nos fijamos aquí, se ha quedado hecha la foto. Si le doy a iOS, igualmente funciona. Le voy a dar ahora a la de arriba. ¿Ves? Y ya está hecha la foto. Y si quiero la opción de vídeo, pues le damos a vídeo. Y en el caso de vídeo, cuando le das al botón empieza a grabar y cuando le des al botón de nuevo, para. Está la grabación a 0. Le voy a dar al botón. Ha iniciado el modo de grabación de pantalla. Ahí va contabilizando el tiempo. Y para pararlo, le vuelvo a dar al botón. Se ha parado y se ha puesto de nuevo a 0 y me ha dejado guardada la grabación. Y si le doy al botón de arriba, exactamente igual, o sea, los dos botones hacen lo mismo. En el caso de Android, por lo menos, los dos funcionan igualmente. Le voy a dar al de arriba y, como veis, empieza la grabación de pantalla y le vuelvo a dar y me para la grabación. Y luego el trípode, pues bueno, lo que se ve. Tiene un manual de instrucciones bastante grande, tanto en gráfico como en texto, que lo explica todo muy bien. Tienes el soporte para el móvil, una regulación para la sujeción de esta parte, que es la que puedes poner el móvil para un lado o para otro como quieras. Y luego las patas que son flexibles. Ahora hago una... Versatile tripod. Has these flexi legs, doesn't take up a lot of space, but also very easy to use. It has kind of like soft rubberized feet, which are nice. It has a head that can be tightened or loosened and can kind of angle side to side. I think the phone attachment is really good. So this adapter is the same as like our professional camera, so I could use it with our other camera if we wanted, but then you can also use it with a phone camera, and I like that they have put this here so you can screw it in and use it that way, but they put a second one here, so that's really nice. You can just screw it on either way, and then it expands to fit. Sorry, it's easiest to see this way probably. Oh my goodness. It pulls out and expands to fit a larger device. It also has this cold shoe right here for additional attachments. And then also this handy little remote control button as well for taking images. So no need to have to do selfies all the time anymore.